So in our last class we discussed about only one topic, that is capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric medium. With what? Dielectric medium, right? So after that one, so very important topic, that is combination of capacitors. Combination of capacitors. Here, see, so this combination means combination going to get together, so mixing together. Kursudu, combination of kursudu. ಏನು combination ಇದೆ, right? So capacitor. So capacitor ನ combination ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, right? So here capacitors are combined in various ways to get a desired value of capacitance. So ಬೇರೆ 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 capacitance ಇರ್ತಾವ, right? So C1 ಅಂತ, C2 ಅಂತ, C3 ಅಂತ, so 3 farad, 4 farad, 5 farad, right? ಅವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವೇದಾಗ ಕೂಡಿಸ್ತೀವಿ ಅವು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕೂಡಿಸಿದಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಅದೊಂದು ಡಿಸೈರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ several capacitors to obtain some effective capacitance. So now so many, several ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ, ಸೊ ಬಹಳ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ 3 4 5, ರೈಟ್? ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು 2 3, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಸೊ ನನಗೊಂದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, right? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ, ರೈಟ್? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್, ಈ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದಿ ವೇ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್. ಸೊ ನಾ ಯಾವ ವೇ ನಲ್ಲಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ತಗೊಂಡಂತ ಸೆವೆರಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ, ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಂತ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ವೇ ನಲ್ಲಿ ನಾ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು? ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ರೈಟ್? After that, so then what is effective? What is effective? So effective is also called as equivalent. Equivalent. So here equivalent capacitance or effective capacitance. So what is equivalent or effective capacitance? Here it is the capacitance of group of capacitors. Group of capacitors. So group of capacitor, ಅವು ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಲ್ಲ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ it is a capacitor that has the same capacitance as that of system of charges. So ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 5 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್, 2 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್, 3 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ ಎಲ್ಲಾನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ನನಗೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 10 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್. 10 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್. ಆ 10 ಮೈಕ್ರೋಫರಡ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ನಂದು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇವು ಮೂರು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, continuous ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So this is about here what combination of capacitors. So here in this combination of capacitors the ways are two ways, two types. So that is first one, that is series combination. Series combination, right? One is ಯಾವದಪ್ಪ, series combination. So second one, parallel combination. Parallel combination. Parallel combination. One is the series combination, ಎರಡನೇದು parallel combination. So then how we are going to derive the series combination, how we are going to derive the parallel combination. For example, these two are very very important. Very very important. ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ, ಬಹಳ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ, ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಏನು ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಏನು ಆಗ್ತೈತಿ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ, 1 by 1 ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ರೈಟ್. Right. Here, so in combination of capacitors, there are two ways we are going to connect the capacitors. So in those two are, one is series combination, another one is parallel combination. Right. Here we are going to discuss first one. So here the first one is capacitor in series. Capacitor is in series. Now see, we are going to connect, or we are going to consider three capacitors here. First one, here this is C1, this is C2, this is C3. So these are the three capacitors. These are the three capacitors, right? So see here in capacitors in series. So in series the capacitors are going to be connected end to end. Ile series ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸೊ ರೈಟ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಇದರ ಎಂಡ್ಲಿಂದ ಇದರ ಎಂಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಸೀರೀಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಎಂಡ್ಲಿಂದ ಇದರ ಎಂಡ್, ಇದು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ capacitors in series, the capacitors are going to be connected end to end connection. End to end connection, right? Keep in mind, very important, right? So here this could be again going to be connected this could be going to be connected. V means potential difference. So potential difference is here what? Battery. So ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, potential difference, right? So here see the three capacitors are connected in series. Series means capacitors are connected so end to end. So ಹೆಂಗ ಒಂದ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡ್, ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಂಡ್, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಂಡ್ ಇಂದ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಎಂಡ್. ಸೊ ಅವೆರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಬಂದು ಏನು ಕೊಟ್ಟು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಮೈನಸ್. So big line is indicated as a plus, the small line is indicated as a minus. Right? So here let us consider C1, C2 and C3 be the capacitances of three capacitors connected in series. So series ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, end to end. Very important, right? Hand connection ಮಾಡ್ತೀವಿ.
there is a potential difference. In series what happens, always potential is different from capacitor to capacitor. So here see, if here the positive, here the negative. Positive means the positive charge come here, so positive. This positive is attracted free electrons, right? E positive ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, free electrons attract ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ, right? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ. So then in this capacitor this plate becomes plus q and this plate becomes minus q. Getting my point? Again, whatever the whatever the plus charges are there, going to be continuous simultaneously, right? So again then minus. Say, so this is again minus q, this is plus q, this is minus q. Say here also plus minus, right? So this is plus q, this is minus, right? Here a very important thing is v1, v2, v3, v1, v2, v3, right? Here v1, v2, v2 and v3 are the potential differences of C1, C2, C3, right? So here when capacitors connected in series, so here what happens, very important thing, so charge on each capacitor is same. Charge on each capacitor is same. So ಮೂರು capacitor ಒಳಗೆ charge ಏನಿರ್ತೈತಿ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ, right? Second v1, so potential difference is so ನಮ್ದು ಈ potential difference ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ, so total ಮೂರದ್ದು ಕೂಡಿಸಿ ನಮಗೆ total potential difference ಇರ್ತೈತೆ, ಮೂರದ್ದು ಸೇರಿಸಿ, right? So the potential difference is individual of three capacitors is, we can say total potential difference is individual of three capacitors and going to be combined, right? These are the main things here. So here we're going to this is again capacitor, this is again V. So I am going to say this one as effective capacitance. So I ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ effective capacitance ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರೋದ್ರಾಗಿ ಏನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು effective capacitance ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್?
So after that one, what happens here? See, can we say now the total potential difference? So, or we are going to say applied potential difference. So our applied potential difference, I am going to take V is equal to individual of combining. ಮೂರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗ? V1 plus V2 plus V3. ಯಾಕೆ V1 V2 V3 ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ? V1 ಬೇರೆ ಐತಿ, V2 ಬೇರೆ ಐತಿ, V3 ಬೇರೆ ಐತಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೀರೀಸ್ ಒಳಗ charge on each capacitor is same. Charge on each capacitor is same, but the potential difference so different, but whatever our applied potential difference is there, that is combining of these individual three capacitors, right? So ಈಗ ನಾವೇನು ಟೋಟಲ್ ತಗೊಂಡೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಸದ್ಯ ನೋಡೋಣ. Here potential difference across C1. So ನಾನು ಗೊತ್ತೈತಿ ಏನು ಗೊತ್ತೈತಿ? C is equal to Q by V. So ಇಲ್ಲಿ C1 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಐತಿ, V1 potential difference ಐತಿ. ನನಗೆ ಚೇಂಜ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದೇನು? Q. So ನಾ ಏನು ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ? C1 is equal to Q divided by V1. Right. ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಈಗ V1 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. So then V1 is equal to what happens? Q divided by C1. Right? Same. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? Potential difference across C2. What happens here? V2 is equal to Q by C2. Then potential difference across C3. So V3 is equal to Q divided by C3. So now ಏನು ಸಿಕ್ತು? V1 ಸಿಕ್ತು, V2 ಸಿಕ್ತು, V3 ಸಿಕ್ತು. So put down ಮಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. So V is equal to right here V is equal to what? V1. What is our V1? Q by V1, right? So Q by C2 C1 Q by C2 plus Q by C3 right? Here this is our equation number 1. So here, so there is another capacitor is there. So there another what potential difference is there, right? So here, see, in this case, what happened? This is our potential. Which type of capacitance? This is effective capacitance, right? So from this effective capacitance, I am going to take what I am going to take. Simply, we are going to take V is equal to Q divided by CS. So like V is equal to Q divided by CS. So ಇದಕ್ಕೂ ಏನಿರ್ತೈತಿ? ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಏನಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತೈತಿ? C is equal to Q by V. So Q ಸೇಮ್ ಐತಿ, ರೈಟ್? V ಸೇಮ್ ಐತಿ. ಎಂತ ಚಾರ್ಜ್? ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ತಗೋತೀವಿ, ರೈಟ್? ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ರೈಟ್? Here ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಇದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. V is equal to Q ಕಾಮನ್ ತೆಗಿರಿ, ರೈಟಾ? Q ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 ಬರೀಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಕಾಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ರೈಟಾ? ಈಗ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 3 capacitors replaced by a single capacitor. ಈಗ ನೋಡಿ, system of 3 capacitors, right? A system of 3 capacitors replaced by a single capacitor. So single capacitor means it is a effective capacitance.
ಎಂತ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್. ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೂಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ದ ಸಿಂಗಲ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್, ಇದು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು, equivalent capacitance, right. So here CS ಇದು ನಮ್ಮದು equivalent capacitance. After that one, so that acquires the same charge, so ಅದಕ್ಕೂ same charge ಇರ್ತೈತಿ and the same potential difference, the same potential difference. So now I am going to write V is equal to CS is equal to CS is equal to Q divided by V. Q divided by V. So after that one, I am going to write, so V is equal to Q divided by CS. Q divided by CS, right? Q divided by CS. This is our equation number 2. Equation number 2. So here what happens, comparing equations 1 and 2, comparing equations 1 and 2, or we can say also what, from equations 1 and 2 ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು, from equations 1 and 2 ನು ಅನ್ಬೋದು, ಇದು CS, right. From equations 1 and 2, right. ಇದು V ಐತಿ, ಇದು V ಐತಿ, ಇದು V ಐತಿ, ಇದು V ಐತಿ, right. ಸೊ EV ಸೇಮ್ ಐತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ನೋಡೋಣ. So here Q divided by CS is equal to Q 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3, right. So now this Q got cancelled, this Q got cancelled. So here remains there is 1 by CS is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by C3. So this is our series combination of capacitors. Series combination of capacitors, right. Here we can say here, so the reciprocal of effective capacitance, the reciprocal of effective capacitance is equal to the individual reciprocal capacitances. The individual, so how it is going to be equal, so the adding of or the combining of, so group of, we can say group of, right. So here the combining of reciprocal of individual capacitances are equal to the reciprocal of effective capacitances. The reciprocal of what? Effective capacitances. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, the reciprocal of effective capacitance is equal to the combining of the reciprocal of individual capacitances. Individual capacitance, reciprocal is word important, right. So ಇದು ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, series combination ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? series combination. That's series combination, right. Very important. ಎರಡು ಸಲ ಕೇಳೋಣ, ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಜುಲೈಗೆ, ಒಂದ್ಸಲ 2018 ಕೇಳೋಣ, ಅದೇ ಜುಲೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019 ಕೇಳೋಣ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್. 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ರೈಟ್. 3 ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ different from capacitor to capacitor. So ಇದರಲ್ಲಿ V1, ಇದರಲ್ಲಿ V2, ಇದರಲ್ಲಿ V3. So connected in series ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತರ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ, charge on each capacitor is same
but the potential difference is different, right? So after that one by one ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ, right? ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. After that one there is a note. So for two capacitors in series, so two capacitors ಏನಾಗಿದೆ, so ನಾ ಇದನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ, ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನಂತ ಬರ್ತೀನಿ? The number of capacitors are connected in series. ಹೌದು, series ಒಳಗೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿವಿ. So the reciprocal of effective capacitance is equal to the sum of reciprocals of individuals. ಇದು reciprocal ಐತಿ, ಇದು reciprocal ಐತಿ, ಇದು ಎಲ್ಲಾನು individual. So that is sum. ಅದಕ್ಕೆ equal ಐತಿ effective equal, right? So here ನಾ ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೋತೀನಿ. ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಏನು ತಗೋತೀನಿ? C1 C2, right? Here 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. 1 by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2. So two capacitors, right? ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ? 1 by Cs is equal to, so ಇದು ಮಾಡಬಹುದು, ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ, C1 plus C2. ನೀವು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ LCM ತೆಗೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, C1 ಅಂದ್ರೆ ಇದು C2 ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ C1 ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಇದು C1 C2 LCM ತೆಗೆದು, ರೈಟ್? ಇದನ್ನ CS is equal to ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. C1 C2 divided by C1 plus C2. CS is equal to, ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ ತಗೋತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇದು C1 C2 divided by C1 plus C2. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಈ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ two capacitors, not for n capacitors, n capacitor ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಎರಡನೇ, for n capacitors, right? ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ, here 1 divided by Cs is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus dash dash 1 by Cn. ಇದು ನಂದು n ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾವ ಕೆಪಾಸಿಟರ್? n ಕೆಪಾಸಿಟರ್. So that one, another one is that is for n identical capacitors. ನೋಡ್ರಿ, for n identical ಅಂತ n number of capacitors. Identical ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗ ತಗೋತೀರಾ? 1 by Cs is equal to 1 by C plus 1 by C plus 1 by C plus dash dash. Right? Here once again 1 by Cs is equal to ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ number of nodes ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ n ನಂಬರ್ n divided by C. So Cs is equal to C divided by n. Cs is equal to C divided by n. This is for the n number of identical capacitors. N number of identical capacitors. Right? ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ನೋಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ
ಇವೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು, ಬಳಸಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್? ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. Right. Here second one, that is capacitors in parallel. Capacitors in parallel, that is once asked in March 2017. March 2017. Right. See here, these capacitors are now going to be connected in parallel. So series ಅಂದ್ರೆ end to end connection ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, end to end connection ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. So between the 2 points, ಈಗ ನೋಡಿ parallel ಇದ್ರದ್ದು ಕನೆಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ A ಮತ್ತು B ಅಂತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಆ A B ಥ್ರೂ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ರೈಟ್? ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ A B. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ, ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತಿ, ಮೂರು ಸೇರಿಸಿ ಸೊ ಎರಡು ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ಯಾರಲಲ್, ಹಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ರೈಟ್? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆಯಾಗ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು? ಸೊ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ತಲೆಯಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ತಲೆಯಾಗ ಬರೋದೇನು? ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ತಲೆಯಾಗ ಬರಬೇಕು? ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಈಚ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ, ವಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೇಮ್, ಬಟ್ here the total charge on the what combination is equal to the sum of charge of the capacitor. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇರೆ q1, ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇರೆ, ಮೂರು ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬೇರೆ. ರೈಟ್? here let consider 3 capacitors. Consider C1, C2 and C3 capacitors are connected in parallel between A and B points. A and B points. Alright. Then here I am going to write directly. So ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ಇವೆರಡು ಬರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನು ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು, ಏನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನನಗೆ. After that one, what we have to write now? Here the total charge ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Total charge of the combination is equal to the sum of what? Each capacitor. Right? So that is, now direct ಬರೀತೀನಿ. ಏನು ಬರೀತೀನಿ? Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. Here this is the total charge. Now the charge on C1. So ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? C is equal to Q by V. ಏನು ಬೇಕಾಗೈತೆ ನನಗೆ? Q ಬೇಕಾಗೈತೆ. ರೈಟಾ? Q is equal to or Q1 is equal to ಏನಾಗ್ತೈತಿ? Q C1 into V. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಅಗಳ ನೋಡ್ರಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಇಲ್ಲಿ C is equal to Q by V. ನನಗೆ ಅಗಳ V1 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ V1 is equal to Q by C1 ಅಂತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಐತಿ? Q1 ಚೇಂಜ್ ಐತಿ. ನನಗೆ Q1 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ರೈಟಾ? ಸೊ Q1 is equal to VC1 ಅಂತಿದೆ. ರೈಟ್? ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So charge on C1, so that is Q
Q1 is equal to C1V. Q1 is equal to C1V, right? So the charge on C2, what? Q2 is equal to C2V. Q2 is equal to C2V. So next, the charge on C3, what? Q3 is equal to C3V. Q3 is equal to C3V, right? After that one, so now our total charge becomes Q is equal to C1V plus C2V plus C3V plus C3V, right? Here Q is equal to, once again, V becomes common. V becomes common. So then C1 plus C2 plus C3. So this is our equation number 1. This is equation number 1, right? Now here what happens? So this effective parallel capacitance is what? Replaced by the effective. So these all three replaced by the what? This effective capacitance. This effective capacitance. So what happens here? Can I write now? We know already our C is what our C is. So Cp is equal to Q divided by V. Cp is equal to Q divided by V. So then can we write Q is equal to Cpv? Q is equal to Cpv. Right. So call equation number 2. Call equation number 2. So call equation number 2 from 1 and 2. What happens? From 1 and 2. Idu Q ಐತಿ, idu Q ಐತಿ, right? ಈ Q value ಏನಿದೆ? Cpv. Cpv is equal to V C1 plus C2 plus C3, right? This V got cancelled. So what remains? Cp is equal to C1 plus C2 plus C3. C1 plus C2 plus C3. So here this is our parallel combination capacitance. Here the effective capacitance is equal to, so the effective capacitance of parallel is equal to the sum of individual capacitances. The sum of individual capacitances, not reciprocal here. In series only that is reciprocal. In series only that is reciprocal. Here there is no reciprocal. Here there is no reciprocal. Here the effective capacitance is parallel is equal to the individual or the sum of individual capacitances. Sum of individual capacitances, right? So this is our final equation. ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಬೇರೆ, ಸಿಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ for two capacitors. So ಇಲ್ಲಿ for two capacitors ನಾವು ಏನು ತಗೊಂಡಿವಿ? Cp is equal to C1 plus C2. ಮೂರು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಂಡಿವಿ, ಎರಡು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ C1 plus C2 ಆಗ್ತದೆ. C1 plus C2, right? Second, for n number of capacitors, for n number of
Same. Cp is equal to C1 plus C2 plus C3 plus dash 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 Cn. Cn. Right. So third one for n identical capacitors, for n number of identical capacitors. What happened here? Cp is equal to C plus C plus C plus C, that is continuous. So it becomes n number of C. N number of C. Oh, just C n number of C n into C. These are the three nodes for two capacitors, for n number of capacitors, for n identical capacitors. Right. So this is combinations in combination of capacitors. There are two ways to deserve the effective capacitance. So one is series and the other one is parallel. So in series there is two major points, that is they are connected in end to end, right? So then there is charge same, potential difference is different in series. So then coming to the parallel, here they are connected between the points. They are connected between the points. Here the charge is different. The charge is different, and what? The potential difference is same.